E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Nemo e hoje a gente vai jogar uma versão remasterizada de Destroy All Humans, um jogo de 2005, 2006 mais ou menos. Joguei ele para PlayStation 2, só que na época, como eu não sabia inglês ainda, fiquei preso nas missões que eu não consegui fazer. E agora o jogo saiu legendado e com a interface em português, então acho que vai ser uma jogatina maneira, beleza? Então vamos lá, a gente tá aqui no menu de começar o jogo. Eu não vou continuar porque eu joguei só um pouquinho só pra ver como é que era a pegada do jogo e tá bem interessante. Então vamos criar aqui um novo jogo. Aqui vamos criar um espaço mais antigo. E vamos que vamos. Beleza? Hello, friends. Have you ever gazed up into the night sky and wondered at the possibility of life on other planets? What marvelous beings might exist out there, hands extended in friendship, awaiting the moment when we humans take our first tentative steps into space? What tales will be told of that glorious day when we are first contacted by our brothers from beyond the stars? Five. All systems go, General. 4. Come on, baby, show us what you got. 3. What the hell? 2. What in the blue blazes is that? 1. No, wait! Stop the countdown! Incompetent fool. I should never have sent you. What's shaking, Pox? You look a little, what's the word, constipated. Let's just say I hope you turn out to be less of an evolutionary dead end than your predecessor. You lost me. Shall I tell you a secret? Few of our people know this, but the DNA patterns in our cloning banks are becoming more and more degraded with each new clone. That's bad, right? Only if we want to retain our immortality through cloning. Of course it's bad! I sent Crypto-136 in search of a planet we visited many eons ago. A planet seeded with pure Furon DNA. But I lost contact. Let me get this straight. You sent me, him, Crypto-136, to a hostile planet, and he's disappeared. Maybe captured, maybe even being tortured as we speak. Well, I wouldn't jump to any conclusion. I bet you wouldn't. Let me tell you something, Pox. You're a smart cookie. But there's a time for thought, and there's a time for action. And this is one of those times. Which? The second one. Perhaps you're right, 137. Course I'm right. You kidding me? A cryptosporidium captured by a bunch of monkeys? We gotta go in. We gotta crack some craniums. We gotta rescue me. Him, he's gotta rescue me. I mean, I gotta... Brains, man. When do I get to blow things up? Patience, Crypto, patience. I take your point. Prepare the mothership. That's what I'm talking about. So,
What's the name of this crummy planet? Our destination. The planet Earth. Nossa, tá bem interessante os gráficos. Ficou bem da hora. Vamos aqui. Seleção de missão. Vamos lá aqui no laboratório. Welcome to my little laboratory. You may not have known this, but I flatter myself to be something of an inventor. In my spare time, I've been developing some truly impressive weapon and ability upgrades. I'd be happy to share them with you. If you've got something for me in trade, say some of that delicious DNA you've collected. Ah, legal. Aqui a gente consegue fazer as melhorias no nosso personagem, né? Nas armas, escudo. Legal. Acho que a nossa nave também, né? Isso. Bem interessante. Aqui tem arquivos. Manuais do Furon. Disco. Beleza. Nada de interessante agora. Vamos fazer a missão. Sim, vamos lá. Só lembrando que eu tô jogando na versão para Xbox, tá? Mas também tem pra versão de PlayStation 4 e PC, se eu não me engano. Nossa, eu gostava muito de ficar abduzindo essas vaquinhas, cara. Era muito da hora. Orthobox to Cryptosporidium 137. Come in, Cryptosporidium. Crypto here. How's the view from the safety of the mothership? Very funny. Let's just say I'm glad I'm up here and you're down there. Loathsome little planet. Now, Crypto, to ensure this invasion runs smoothly, it is imperative we identify the dominant life forms on this world. Those lactating bovoids are likely candidates. Surely you don't mean those foul-smelling gas bags beyond the fence? Yes, I'm afraid I do. But they're covered in nipples. Now, Cryptosporidium! As vacas é um ser dominante aqui na Terra, né? Beleza. Tá bem interessante aqui o cenário. Muito mais bonito do que a versão original. We can peer into the minds of lower life forms via the cortex scan. Rip the preliterate thoughts from their pathetic little brains. Moo? Primitive, yet profound. Scan another one. Again with the moo? I think these lactating bovoids are trying to fool us. They
eat with their mouths? I think I'm going to be violently ill. Attention, Earth creatures. This planet is now part of the Furon Empire. Your benevolent masters welcome you. At this time, we wish to abduct you for the purpose of scientific research. The procedure will be protracted and invasive. Do you have any objections? Earth creature, I am addressing you. Respond or be vaporized. I don't care how many stomachs you have. I don't have time for this. A vaca literalmente cagou pra ele, né? The astounding power of psychokinesis, Crypto. Target an object or creature, then lift it into the sky. Use PK to finish off the belligerent bovines. Slam them into the ground. Nossa. Vai pro espaço. A outra aqui. A outra. Vai pro espaço. Curse these creatures. Nossa senhora. Martha, you didn't tell me we was having barbecue for dinner. Wait a minute, that ain't steak. That's holy mother. Martha, give me the shotgun. This looks like a job for the Zapomatic. Fry that farmer. Extract and collect the Torresmo. brainstem from what's left of the Ai não, era pra pegar o cérebro dele, né? Eita, cadê ele agora? Aqui. You can consume the brainstem Nossa. and collect the Furon Sem cabecita. Harold, come on back! You gotta see this! They got a talking horse on the TV! I ain't never seen nothing like... Ah! Great spaceman! Ah! I am not green. Sorrisinho maroto que ele deu. Tá, aqui. A energia dos escudos. Beleza. Be merciless. Let none survive. Boy, I could just... Uou! Eita! Tá chovendo seres humanos! Excellent work, Crypto. What am I, a horse? Vai pra cima. Nossa, ele é eletrizante. Cadê? Foi. Evening, Ms. Turnipseed. We got a call from Farmer Dixon over the other side of the state road. Said he heard some pretty strange noises coming from over this way. Little green spaceman! What All is over the that? place. A They new got my silo? Harold electrocuted him with a big old... Crypto! That human law enforcement officer is attempting an unauthorized entry of your spacecraft. If those pea-brains were to get their hands on your quantum deconstructor, they could rip a hole in the space-time continuum. Oh, the furonity. Vaporize them, Crypto! My radar shows more humans approaching. Hurry to the Get in your flying saucer and annihilate E mata a esposa do fazendeiro com a galinha? Ah, não, vou ter que fazer isso. Cadê a galinha? Tem galinha aqui? Cadê a galinha? Galinha! Cocococó! Cadê? Não tem uma galinha por aqui? Cadê?
Gente, não tem uma galinha? Opa, opa, opa. Ali, ó. Pega a galinha. Eita, de acho. Ah, haha, moleque. Cadê a esposa agora? Ela ali. Oxa, errei? Dá pra pegar o corpo dela aqui ainda? Tem que pegar outra. Caraca. Cadê a mulher? Ué, cadê a mulher? Cadê a mulher, gente? Eu, hein? Volta aqui, mulher. Aqui, aqui e... Não. Fica paradinha. Parada. Toma. Pega a linha de novo. Só mais uma. Fica parada. Nossa senhora. Galinha feita de borracha, gente. Super! Já mata a mulher com galinha. Tá na nave. Ih, caraca. Aí, ó. Go ahead and start shooting. Destroy all buildings. Leave no trace. Bomb those monkeys back to the Stone Age. Nossa. Destruir tudo agora. Passar o rodo em geral. Perfect. O carro é muito da hora, maluco. Nice shooting, Crypto. Uou. Destruir tudo. Raio da morte. Ih, chegou os militares já? Muito rápido. Move out, man! Move, move, move! I don't know, but I've been told. I don't know, but I've been told. Joe McCarthy's good as gold. Joe Sim, McCarthy's good as tradução não tá gold. muito certa, não. Oh, great. The human military-industrial complex. We can't allow them to alert their leaders to Vou our ver até presence. tanque, gente. Exterminate them! Now! Open fire! Crypto! Tá, até parece que essas armazinhas vai deter uma nave espacial. Mas vamos deixar eles felizes. O tanque é até capaz de fazer alguma coisa. Agora, essas armazinhas, por favor, né? Cadê? Tem mais gente aqui? Replenish your saucer shields by training any human being. Cadê? Escondido aí. Esconde não. Mais pra cá. Tanque. Já era. The humans are making a final push. Oi. Wipe them out once Oi. and for all. Tem que carregar. Cadê? O cara aqui já foi, não? Foi não? Cadê? Perfect. Ali, tem mais pra cá. Coise. O último aqui, o tanque. Excellent work, Crypto. Excelente. Foi? Já foi. Nossa, essa destruição. Uou.
Did Ih, you see os what I homens de saw? preto. You bet your sweet ass I did. What did you see? Little green man in a flying saucer wiping out the best infantry unit in the U.S. Army. Right, good. Me too. Essa Green? foi melhor. Not gray? Don't be a stiff. You know what it means? Absolutely. What? It means the paper's got it right for once. É Get on bonito, the hein, horn, filhote? Silhouette. We've got the worst case scenario. The eggheads were actually onto something? I don't believe it. Believe it, Roswell was only the beginning. The invasion is on. %, tá bom. Grab 900 de DNA. Tá de boa, desbloqueei. Show de bola. Perfeito. Now then, I know what you're thinking. What can I, a lowly novice, do to help bring about the destruction of Earth and the inevitable reign of the Furon Empire? Well, I'll tell you. It was in the earliest days of the Empire we realized our species was doomed. Eons of waging war on inferior races with unregulated atomic weaponry had mutated our genes. We could not propagate due to our complete and utter lack of genitalia. Fortunately, a Furon ship happened upon Earth on its way back from destroying the Martians. Human society was young and nubile. Sailors on a foreign planet, letting off steam, one thing led to another. Long story short, every human being alive today has buried deep in his genetic code a strand of Furon DNA. Over the eons, we've learned to clone ourselves, but with each iteration, the information degrades, and the results are increasingly unpredictable. The Furon genes in humanity's DNA are ancient, uncorrupted. They represent the future of the Furon race. If only we can get at them. A saucer upgrade, perhaps? No? How about your gun or your abilities? Beleza, vamos ver aqui. Vamos ver aqui nossos personagens, se dá pra aumentar alguma coisa. Não. Foi liberado, não dá nem pra aumentar ainda. 1500. Tá maneiro. Não, calma aí. Selecionar a missão. É isso aí. Eu vou ficar por aqui, beleza? A gente volta aqui no próximo vídeo de onde a gente parou. E é isso aí. Curta o vídeo, se gostou, compartilha, se inscreve no canal, beleza? E é isso aí, tamo junto e até mais.